Tunaliangazia kwa siku ya leo na ni siasa za unga. Tumekuuliza mtazamaji, je, eneo lako pengine bei ya unga kufikia sasa imefikia shilingi ngapi mtazamaji? Hebu angazia katika maduka yako yaliyo karibu nawe mtazamaji, na uweze kutuambia bei ya unga inapatikana kwa shilingi ngapi kufikia sasa mtazamaji. @NicholasWambua _NTV Kenya, hashtag ikiwa ni NTV Sasa. Nitakuwa nasoma jumbe zako kabla ya kutamatisha habari zetu za NTV Sasa pale mwendo wa saa 7 mtazamaji. Hivyo basi tagusana nasi, zungumza nasi, na bila shaka tuweze kufahamu sote tena kwa pamoja ni yapi ama bei ya unga ni shilingi ngapi. Kumbuka kwamba Rais William Ruto amekuwa akizungumzia swala hili na kusema kwamba bei ya unga sasa imeshuka bei yake na kufikia shilingi 155. Upande wa upinzani unasema la, si kweli kwamba bei ya unga bado haijashuka, na hivyo basi ni swala ambalo tunazidi vile vile kulipa kipaumbele. Nani wageni wangu siku ya leo ndani ya studio? Naye Daktari Likaka Luchetu ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya siasa na usalama. Vile vile mtazamaji, tunamsubiri aingie ndani ya studio mbunge wa Kitui Mashariki ambaye ni Nimrod Mbaye kuzungumzia masuala haya kwa kina zaidi mtazamaji. Ila kwanza kabisa mtazamaji, kabla ya kuingia kwenye mazungumzo yetu, tuangazie kule katika kaunti ya Kilifi, na naye Kevin Mutai kutoka eneo hilo la Shakahola ambako kufikia sasa miili 39 imefukuliwa kutoka eneo hilo ambako ni himaya ya mhubiri Paul Mackenzie mtazamaji. Na bila shaka katika swala hilo vile vile ni kufahamisha kwamba wamekuwepo viongozi ambao wamekuwa kizungumza kuhusiana na swala hilo, wakisema kwamba makanisa yanahitaji kuratibiwa mtazamaji, ama yanahitaji kuangaziwa kwa kina zaidi, kuhakikisha kwamba mikakati yao na utendakazi wao unaangaziwa tena kwa kina zaidi, hasa swala hili la usajili wa makanisa, utendakazi wa makanisa na mambo ambayo yanaendelea katika madhehebu mbalimbali, katika maabadi mbalimbali mtazamaji. Na hivyo basi tutakuwa tunazungumza hapa ndani ya studio na bila shaka kuangazia baadhi ya sauti ambazo bila shaka zimeweza kutolewa na viongozi. Na tuanze hapa katika kaunti ya Machakos. Alizungumza naibu gavana wa kaunti hiyo Bwana Francis Mwangangi kuhusiana na swala hili na kuibua maswali mengi. Ni kwa nini pengine serikali imekuwa imezibia macho swala hili? Ni kwa nini kufikia sasa hakuna hatua zozote ambazo zimechukuliwa? Naomba tumsikize Francis Mwangangi. Madanganya usikule, unakaa na unafuata. Lakini that is not the point. The point is we have a government in place. Tafadhali haya mashirika yote, kanisa ilisema inataka kuregulate themselves. It is high time. Kuregulate si kupoteza watu vile tunapoteza. Kuangalia ya mambo. Saa hii kwa Malindi, hatujui hapa inaweza tokea lini ama mahali pengine katika taifa letu. So mambo kama hayo jameni, tuangalie tunaenda zile kanisa tunaenda. Ikiwa unaona vile unasoma Biblia wewe mwenyewe, unaona ile inafunzwa hapa iambatani na yale, jameni, think twice as a person. Kuna baadhi ya watu walitoroka wakasema wameenda. Na wakatoroka, saa hii they are telling us the stories. They are the ones who are showing these burial sites. Jameni. Lakini also the government and the parliament has an issue. It is high time kuangalia tutaregulate ama itaenda namna gani ndio tusipoteze maisha kwa njia hiyo. Bila shaka mtazamaji, huyo hapo ni naibu gavana wa kaunti ya Machakos Francis Mwangangi akizungumzia swala hilo, na anasema kwamba hatua zilifaa kuchukuliwa mapema sana. Tukimsubiri mheshimiwa mbunge wa Kitui Mashariki, hebu tuzungumze naye Daktari Likaka Luchetu kuhusiana na swala hili. Yeye ni mchambuzi wa masuala ya siasa na vile vile yeye ni mchambuzi wa masuala ya usalama. Likaka Luchetu, ndugu yangu, karibu sana kwenye NTV Sasa. Nashukuru, asante kwa mwaliko. Siku nyingi si. Asante. Na unajua siku hizo nyingi ambazo tutakutana mengi yamekuwa yakiibuka kule katika kaunti ya Kilifi. Unaona haya ambayo yanaendelea kwa sasa. Kufikia sasa miili 47 watu ambao wameaga katika sehemu hiyo, makaburi ambayo yamekuwepo kufikia sasa. Maafisa wa usalama wameweza kufukua miili 39. Unazungumzaje swala hili? Manake limezua mjadala kote bila shaka, na maswali ambayo yanaulizwa ni je, viongozi wa dini mbona hawajakuwa kizungumza? Nadhani kwamba ni kufikia siku ya jana wameanza kuzungumza. Vile vile viongozi wa siasa wamekuwa wamenyamaza kimya kuhusiana na swala hili. Pengine nitatazama na nianze kwa kusema hivi. Pengine nitatazama kwa mtazamo mara mbili. Kisiasa na kisheria. Wacha nianze kwa mtazamo wa kisiasa.
Huenda upande wa kisiasa ni kwamba haya masuala ambayo yameibuka sasa na vifo ambayo tumeweza kushuhudia ni kwamba hayakuleta msisimuko wa kisiasa kwa sababu hawajaona jinsi vile wafuasi wao wameweza kuathirika. Na pengine wanasiasa wamekuwa wamekubika na kujihusisha kwa mambo ambayo yanaendelea huku Nairobi, ya yale mambo ambayo wanatakiwa kuongea, yale mazungumzo, wakasahau kwamba kule mashinani kuna viongozi na kuna wananchi ambao nitakuwa washughulikiwe. Kwa sababu tumemwona kwamba kuanzia kwa naibu wa chifu, alafu ule mkuu wa tarafa, tuje mpaka kwenye governor, hatujaona wale wakijitokeza kimasomaso kama vile tungetarajia kwamba governor wa Kilifi angekuwa kipaumbele kushughulikia haya mambo na pengine angefanya kazi pamoja na asasi za serikali. Lakini upande mwingine tuangalie kwamba asasi za serikali ambazo zinatakiwa zinahusishwa na haya maswala yaliweza kuguzia maswala haya kitambo kidogo. Kwenye historia yapo kwamba kuna wakati ambapo yameweza kudhibitisha kwamba kuna dhehebu ama kuna mhubiri fulani ambaye alikuwa anahubiri dhana ambayo sio nzuri, ilikuwa inabadilisha mtazamo wa vijana hasa kuhusu elimu. Na baadaye huenda pengine siasa zile tulikuwa nazo na zile kura tulikuwa nazo ziliweza kukubika haya maneno, hayakuweza kujitokeza vizuri. Lakini ya wakati huu lazima wale ambao wanahusika katika asasi za serikali na idara husika waweza kuchukua ile responsibility, kuchukua ile jukumu muhimu, kwa sababu wao huenda kwa njia moja ama nyingine walifeli. Kwa vile mwananchi hata kupoteza maisha ya mtu mmoja ni zaidi. Na je, hapa tunaongea juu ya maisha ya Wakenya zaidi ya 30 ama 40 kwa sasa. Kufikia sasa daktari anarifaa kwamba watu ambao wamefukuliwa kutoka ile makaburi ni watu 42. Idadi hiyo imeongezeka sasa kwa watu 3 ambao wamepatikana leo, na kufikisha idadi ya watu wote ambao wameaga katika swala hili kufikia watu 50. Sasa walikuwa ni watu 47, sasa ni watu 50. Huenda ni swala ambalo linafedhesha sana na huenda idadi hiyo ikaongezeka. Maana haya mambo yamefanyika chini ama kumefanyika katika hali ambayo haikuwa na uwazi. Na ukumbuke kwamba masuala ya imani na dhehebu, mara nyingi serikali imeweza kuwasajili wale viongozi ambao wanaomba nafasi ya kufanya kazi kama wahubiri, na serikali inawapatia nafasi kutekeleza wajibu huo. Lakini makosa huenda yametokea hapa awali, kwa sababu unapomtazama kuangalia Mackenzie na historia yake, kwamba alifunza kwamba elimu haina maana, alifunza kwamba kazi haina maana, ambapo ingekuwa vyema kama ni wake up call kwa wale kuona kwamba hizi dhana anazofunza na dhehebu vile anavyofanya huenda anawapotosha wananchi, na hapo ndio pengine wangechukua hatua. Lakini kumbuka, mbeleni amayepeleka kwenye mahakama, hatujui vile kesi ilipomalizika, lakini amayeshtakiwa mbeleni. Hii ambayo inakuja kutokea kwa sasa imekuwa kwamba ni jambo la kushangaza, kwa sababu tunapata alihama kutoka kule Malindi akaelekea kule Shakahola penye ameendelea kuyatekeleza yale ambayo amekuwa akifanya, ambapo tutawalaumu idara ya serikali, asasi za serikali ambazo zinahusika, na tena tuwalaumu wanasiasa, kwa sababu wako na majukumu ya kuhakikisha kwamba mwananchi wa kawaida, awe yule analala hoi ama analala hoi haya ama wale wengine walala vipi, lakini wapewe ulinzi na waweze kulindwa na serikali. Naam. Na bila shaka maswali ambayo yanaibuka kwa sasa kuna usemi jana wa spika wa bunge la taifa Bwana Moses Wetangula, anauliza, je, wakati hayo yakitendeka wale wasimamizi wa nyumba 10 walikuwa wapi? Machifu walikuwa wapi? Zungumzia kiongozi wa usalama katika eneo hilo alikuwa wapi? Wote viongozi na serikali kwa jumla walikuwa wapi wakati mambo haya yakitendeka? Tufikie sasa wakati ambapo watu zaidi ya 50, manake tunatarajia kwamba makaburi yaliyowekwa pale ama makaburi ambayo tayari yameonekana na maafisa wa usalama yatakuwa na watu ndani pengine. Kwa hivyo ni watu zaidi ya 50. Huenda wataongezeka, lakini ukumbuke kwamba huenda baadhi ya hawa ambao ni wale viongozi wetu wa mashinani ni washiriki wa Mackenzie. Ukumbuke kwamba lazima tuweze kutofautisha. Kwa hiyo huenda kwamba wao wengi, baadhi yao ni wa ile imani, vipi wataweza kuileta mbele watangaza kwamba hapa kuna shida. Lakini sitaki kuwatetea hivyo kwa sababu hatujui ukweli uliopo. Swala muhimu ni hapa ni kuangalia kwamba sheria inatakiwa itekelezwe ipasavyo. Ni nani kiongozi ambaye alifeli na ambaye hakuripoti? Kwa sababu katika hali ya kawaida unakumbuka kwamba asasi zote serikali na afisi ya rais hasa iko na nafasi mpaka kwenye kijiji. Ndio leo tunapata kwamba ofisi ya rais iko pale mashinani kupitia kwa naibu wa chief, kupitia kwa chief, kupitia kwa mkuu wa tarafa ule ambaye ni wa sub county mpaka kwenye county level. Hawa viongozi
inaonekana kwamba hawajajitokeza kimasomaso kwamba wamehusika vipi. Na ikiwa hawajahusika, basi itabidi kwamba Wakenya wawaulize waweze kuwajibika. Naam. Na pengine wajua kuna swala ambalo vile vile limejitokeza, samahani. Swala la iwapo Mackenzie kwa sasa, manake maafisa usalama walipewa siku 14 za kufanya uchunguzi wao. Walikuwa wanataka siku 30, lakini mahakama ikaupatia siku 14 kufanya uchunguzi wao kisha kurejea mahakamani. Katika mashtaka pengine Mackenzie huenda akapatikana na hatia, na iwapo pengine wakirudi baada ya hizi siku 14 pengine uamuzi uende ukawaje kutokana na kisa hiki? Mara nyingi kwamba hapa hivi ni kwa ile ambayo atastakiwa kwa kuwa na imani potovu ama kutumia imani mafunzo fulani ili kuwageuza ama kubadilisha nia ambaye ni tofauti na ile conventional way vile maisha ya mwananchi wa kawaida ama sheria za Kenya zinapotakikana kutimizwa. Kwa sababu hapa hivi ile ambaye amekuwa nayo mbeleni ni ile alikuwa amesemekana kwamba amewafunza vijana ile desturi kali, dhana ile kali, ambapo ni mambo ya kutumia Biblia kwa mafunzo fulani na kuweza kuwabadilisha katika saikolojia, katika hali ya jamii, katika hali ya kiuchumi, kuwabadilisha mawazo yao na mtazamo wao kwa maisha. Na ndio hivyo pengine makosa ambayo ameweza kufanya, amewabadilisha, amewatumia ile kubadilisha fikra sao. Na ndio naona inakuwa rahisi kwa mtu kuacha kazi kuona kwamba heri mimi nielekee kule na niweze kukosa kula ili nimuone Yesu. Na hapo naona kwamba kuna shida kwa sababu sio mafunzo ya kawaida. Yeah. Lakini nikukumbusha kwamba masuala haya si mageni. Kule kuna katika historia tumeona kule ughaibuni, Nigeria, Afrika Kusini na kwingine, kuna baadhi ya viongozi ambao wanajitokeza na mafunzo kali ama mafunzo ambayo yana mtazamo tofauti. Na ni vyema serikali kuingilia kati mapema kuweza kuyashughulikia ili tusipoteze maisha vile tumeyapoteza kwa sasa. Kisha daktari, kuna swala lingine ambalo watu wamekuwa kizungumza na wakilizungumzia hasa kwa kina kuhusu Mackenzie na kushtakiwa kwake. Pengine huenda tukajipata mahali ambapo hatuna ushahidi kamili, ushahidi pengine ambao unamhusisha moja kwa moja na haya maafa, na pengine mahakama ikakuwa na utata kidogo kumfunga kwa madai haya ya maafa ambayo yanashuhudiwa ya watu. Pengine katika sheria huenda kwamba itakuwa vigumu sana, kwa sababu kuna ile sheria ambayo inataka tuonyesha kwamba tunaweza kumweka vipi kimasomaso kuonyesha kwamba amehusika vipi. Kwa sababu katika mafunzo lazima kisheria uweze kuonyesha kwamba mafunzo haya ni kweli yaliweza kuwabadilisha hawa, na kwa sababu ya haya wakapata kifo. Na kule kwingine utaangalia kwamba anawafunza wasile. Nani alimuona akiwafunza? Ndio hivyo, kwa sababu kuna video, kuna kanisa, kuna televisheni amekuwa naye mbeleni. Pengine kuna ushuhuda utakuja kutolewa baadaye na ushahidi kuonyesha kwamba aliwafunza hivi, na ndio hivyo wakaelekea upande ule mwingine. Lakini ile ambayo ni gumu sana, ambalo huenda ni vigumu kuweza kuonyesha katika sheria jinsi yale mafunzo yaliweza kuadhiri hawa, ndio hivyo wakaweza kujitoa uhai kwa kujinyima. Kwa sababu cha kushangaza ni kwamba Mackenzie anawafunza wasile, lakini yeye yuala na anahakisha kwamba anakunywa na hawa wengine hawanywi. Kwa hiyo hapo inakuwa kwamba ni ile ambaye amewateka kifikra, amewateka kimawazo kulingana na mafunzo ambayo anatumia ili kuweza kujinufaisha kama kiongozi wa kanisa. Wajua, jana kuna taarifa moja ilifanywa na mwenzangu Melita Oletenges kuhusiana na kisa hiki na Mackenzie pale ambako alitoka. Je, wale majirani pale maeneo yale ya Shakahola wanasemaje kumhusu huyu bwana? Na kitu kimoja ambacho nilipata kwenye taarifa hiyo ni kwamba hata wale ambao wanazungumza wanasema kwamba hawataki kuhusishwa na Mackenzie kwa sababu kwao kufunga huko ambako wanafunga ni kwa hiari. Kwa hivyo hapa tena inakuwa tatizo zaidi. Kwa hivyo iwapo hata kama itakuwa kwamba kuna mashahidi ambao watajitokeza, ni kwamba wanasema wao hawataka kuhusishwa na Mackenzie. Wamefanya hivi kwa hiari. Haoni kwamba itakuwa tatizo hapo kwa maafisa na upande wa mashtaka? Pengine huenda kuwa tatizo, lakini ndugu yangu kumbuke masuala ya kiroho ni vigumu sana kuweza kudhibitisha. Kwa sababu ni masuala ambayo ukishafunzwa dhana fulani unaweza kuichukua na vile utakapoamua wakati fulani inakuwa vigumu. Na tumeona wale ambao walichimba handaki kule Njoro wakasema kwamba dunia ilikuwa inaisha mwaka 2000. Tumeona wale ambao waliweza kupanda mti na chakula kwa mgongo wakiwa kwamba wanataka kupaa kwenda mbinguni. Na ndio baadhi ya haya ambayo yanajitokeza. Wale masuala ambayo yanahusika na mambo ya kiroho wengi huogopa kwa sababu hawajui ni misimu gani
ama ni desturi gani huenda itakukumba ikiwa utayapinga ama utajitokeza kimasomaso kusema kwamba ni hivi Pastor Makezi alikuwa amfunza mambo haya. Hivyo kwamba wale majirani wanauoga fulani na hawataki kuhusika nayo. Na la pili, wale ambao wanaogopa wanaona kwamba pengine wao wengine wamebadilishwa, kwa sababu katika ile kufunza na kuiteka nyara wafuasi wake, wanafunzwa kwamba waache kuongea ama kujihusisha na jamii ile kubwa ambaye kama sisi wananchi wa kawaida. Na hivyo ni kwa sababu ni fikra moja ambaye njia ya kujaribu kuona kwamba anakubadili usiwapende, usihusishe na wazazi wako ama familia yako ambao watakuonyesha mwelekeo unaohitajika. Na hivi inakuwa rahisi kukutega. Lakini la kushangaza, mbona hao ambao wanapatikana ni kwamba ni watoto wameadhirika, wamama wameadhirika? Unapoangalia nafasi kubwa waone kwamba je, kitaifa vipi masuala haya yameweza kufunzwa kwa huu muda mrefu bila sisi kama taifa ama asasi zetu za serikali kujua kwamba ni hivi anafunza na ni hivi anapotosha wananchi wa kawaida. Hapo ndio maswali magumu ambayo huenda pengine yatahusika zaidi, kwa sababu tutamshtaki yeye kupitia kwenye mahakama, lakini viongozi wale ambao wanahusika huenda kwamba nao wachukue jukumu kwa sababu wamefeli. Naam. Bila shaka mtazamaji, naarifiwa kwamba mkuu wa usalama katika eneo hilo ambaye ni Rodha Onyancha amefika katika eneo la tukio kule Shakahola. Huyu ni mwenzangu Kevin Mwatai, taarifa kutoka kwake. Anasema kwamba vile vile inspector mkuu ama jenerali wa polisi anatarajiwa kufika eneo hilo pamoja na mkuu wa DCI na DPP. Bila shaka wote wakitarajiwa kufika eneo hilo wakati ambapo ufukuzi wa miili katika makaburi ambayo yalionekana makaburi zaidi ya 60 ya ama ufukuzi huo ukiendelea kwa siku ya leo. Bila shaka watu watatu tayari ama miili ya watu watatu imefukuliwa kutoka eneo hilo na kufikisha idadi ya watu ambao wameaga katika eneo hilo la Shakahola kufikia watu 50 waliofukuliwa kufikia sasa. Bila shaka ni watu 42, kisha wengine ni wale ambao miili yao ilipatikana kule tu msituni mahali ambako walikuwa wakiishi, na wengine pengine kati yao 8 wakiwa wameaga katika hospitali. Bila shaka mtazamaji, swala hili limezua swala la mazungumzo kuhusiana na jinsi ya kudhibiti makanisa. Najua kwamba si mara kwanza swala hili kujitokeza. Mwaka 2022 pale Januari, mkewe kinara wa Azimio Raila Odinga ambaye ni Aida Odinga alizungumzia swala hili mtazamaji la kudhibiti makanisa, na baada ya hapo makanisa yenyewe akasema kwamba atachukua nafasi hiyo kujidhibiti wao wenyewe. Hebu tusikie, manake hili ni swala ambalo lilizua tumbo joto na likazua siasa nyingi tu wakati ambapo Aida Odinga alizungumzia swala hili la kudhibiti makanisa. Hebu tumsikize. All these people must be trained so that we can get quality. Even if there are many, we get quality of what they are teaching. Some of the churches you go into and you think you are in a mad place. I'm sorry. I'm sorry to say that. But let us have quality organization called churches. Whatever she said, it is what the church in Kenya requires. Not regulation by the state, but system to be put down by those bodies to learn and to regulate how the churches are run in the country. She simply was putting forward that there is a need for order, which is very biblical. There is a need for order in the way we conduct our spiritual affairs in this nation. Naam, mtazamaji, bila shaka huyo hapo ni Aida Odinga pamoja na viongozi wa kanisa ambao waliupokea ujumbe wake kwamba makanisa yanahitaji kudhibitiwa, na wakasema kwamba ulikuwa ni ujumbe mzuri. Kufikia sasa haya ndio mambo ambayo tunashuhudia hasa kutoka kaunti ya Kilifi kule eneo la Shakahola, na wengi sasa wanaanza kutoa tena wito huo kwamba makanisa yadhibitiwe. Mtazamaji, je, pengine hisia zako kuhusiana na hilo ni zipi? Dr. Likaka, swala la kudhibiti makanisa, pengine tumelegea upande huo. Najua kwamba kuna mtu ambaye alikuwa tukizungumza naye, nadhani ni wewe kama sijakosea, na swala la makanisa kufikia wakati fulani makanisa yalikuwa machache sana, na kama alivyokuwa akizungumza Aida Odinga, nilipofuatilia taarifa hiyo mwaka 2022 alikuwa anasema kwamba ukipiga kipimo chako cha mita 100 ama mita 200 alafu uzunguke kwamba unaweza pata eneo lako kuna makanisa zaidi ya 200, na ukipiga hesabu kwamba idadi ya makanisa sasa imeongezeka. Kuna swala la ushuru kama sijakosea kwa serikali,
Kuna mambo mengi tu ambayo yanahusiana na makanisa idadi yao kuongezeka, na vile vile tukana swala hili Rwanda kule wakachukua hatua. Pengine sisi kama taifa Kenya, na tukizungumzia serikali, pengine ili ni swala ambalo tunalafaa kulipa kipaumbele sasa. Ni muhimu kakangu, kwa sababu ikiwa tunataka taifa lazima tuwe na mwelekeo fulani, na mwelekeo fulani unatokana na filosofia na uongozi fulani ambao kama jamii ya Wakenya ni vipi tunataka kuendeleza taifa letu kiuchumi, kielimu na mambo upande wa dhehebu, kwa sababu dhehebu nao wako na sehemu fulani ambayo lazima wafanye kutekeleza wajibu wao ili taifa liweze kusonga mbele. Mwaka wa 1992 tulikuwa na madhehebu yaliyokuwa yamesajiliwa kama 626 peke yake. Lakini wakati huu yaliweza kupewa nafasi wakati tulifungua katiba na kuanzia mwaka 2010, na mengi yameweza kusajiliwa kama vyama, kwa sababu serikali iko na haja ya kusanya ushuru. Lakini masuala ambayo yalitakiwa kule ndani kuhakikisha kwamba yanatekelezwa ipasavyo, nakumbuka yule mkuu wa sheria Githu Muigai kuna wakati fulani alikuwa anataka kuleta sheria ya kuweza kudhibiti makanisa. Na siasa zilitokea kwale ambapo Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alisema hayo nimewaambia kwamba mshikilie kwa sababu ya siasa yasiweze kutekelezwa. Ambapo tunajiingiza mahali pabaya. Kwa sababu gani? Wale ambao wameruhusiwa kutufunza wameendelea kutufunza dhana na filosofia ambayo sio nzuri. Hasa wale ambao wanafunza filosofia na ile ambayo ni injili ya mafanikio, injili ya kupanda, injili ambayo huyu mwenzetu Magenzi anafunza. Kwa sababu amepewa uhuru, kwa sababu kuna katiba inatupatia nafasi kwamba kuna uhuru wa kuabudu. Je, uhuru wa kuabudu uko to what extent? Ili tuweze kuhakikisha kwamba wengine wetu hatupotoshi, wengine wetu hatufunzi yale mambo ya dhehebu ambayo si sawa. Ndio unaona kwamba katika hali ya utaifa kuna filosofia ambayo itakao tuchukulie. Kwa mfano Marekani, wakati walianza na hiyo mambo ya Protestant ethics, iliwasaidia kuweza kunufaika kiuchumi na kwa njia zote zao. Lakini kuna vigezo ambayo lazima uwekele. Na ndio unaona kwa sasa hivi hata mambo ambayo yametokea kule ugaibuni kuhusu mambo ya LGBTQ, mambo haya ya usagaji na mambo mengine, ni kwa sababu kanisa inakubali na mengine kanisa inapinga. Lakini kanisa ikiwa na msimamo fulani na kutuelekeza kama taifa, hatutaingia kwenye shida ambayo tuko nayo hivi. Na nikurejesha hapo nyuma kidogo. Mwaka wa 2007 2008 wakati tulikuwa na kazi ambazo tulikuwa nazo, wengi walijiuliza ni vipi jamii ya Kenya ambayo tuko 92% wa Kristo na 8 ama 9 ama 11 Waislamu, kwa mbona tulipigana? Kumaanisha kuna sehemu fulani ambayo madhehebu lazima yaweze kutekeleza, na kuna filosofia ambayo tunahitaji watufunze, lakini wasipatie imani potofu na kutua vile tumeona maafa yametokea kule Shakahola. Si vyema. Naam. Asante sana Dr. Likaka Luchetu. Mtazamaji, tuko na msubiri Mheshimiwa Nimrod ambaye ni mbunge kutoka Kitui Mashariki. Karibu sana mheshimiwa. Umepata tayari hii treni sio SGR, lakini tayari imeondoka, iko njiani. Bila shaka tutazungumza nawe na tutazidi kuzungumzia swala hili. Nitakuwa napata simu zako muda si mrefu kuhusiana na swala hili la Shakahola kule katika kaunti ya Kilifi. Idadi ya watu ambao wamepatikana sasa mili ni 50 kufikia sasa, ambao wamefukuliwa kutoka makaburi ni watu 42. Kwa hivyo leo bila shaka watu 3 wamefukuliwa. Taarifa hii tunazidi kuipata kutoka mwanahabari wetu ambaye ni Kevin Mutai na kikosi kizima ambacho kiko sehemu hile. Tuko nazungumza kwa kina zaidi na tupate usemi wako kuhusiana na hili kabla kuingia kwenye siasa za unga. Mtazamaji, kufikia hapo naomba tupate mapumziko mafupi. Muda si mrefu nitakuwa narejea na taarifa zaidi na haya mazungumzo kuhusiana na maafa ya halaiki kule katika eneo hilo la Shakahola, kaunti ya Kilifi, pamoja na mazungumzo kuhusiana na bei ya unga. Na tunauliza swali, je, mtazamaji, eneo lako pengine umeshuhudia bei ya unga ikishuka? Tutakuwa nazungumza kwa kina zaidi kuhusiana na masuala haya. Usiende. The Ministry of Education and the Ministry of ICT and Innovation have recognized the importance of digital literacy and are investing heavily to ensure that all Kenyans have the proper skills and knowledge to navigate this digital world. What else needs to be done to meet the ambitious targets set in ICT
in the education and training policy and the digital master plan around digital literacy for all. There's need for government to work together with stakeholders to see what is the other best way to ensure that the capitation grant is sufficient for implementation of digital literacy. Government and private sector is empowering these teachers with the relevant, affordable and accessible digital learning content, especially when it comes to learners with a disability. Catch us on Monday only on NTV. Pata taarifa teke na e-paper. Stay in the know on the go. Getting the full story bila ngori. To sign up, choose your preferred subscription. Use the promo code SUBZ22 to get 20% off and pay. Get your favorite newspaper and enjoy the truth anywhere, anytime. For inquiries, email epaper@ke.nationmedia.com or call 0790 111 111. Subscribe today and get your taarifa teke. Calm down, guys. There's no need for any of this violence. I have a key, please. Just go look. Akade watakulalisha ndo wale mapala utusanyaga ma system huku. Anza imagine sonko atusitia bit. Manzi hata nilikuwa na kamtu hasidi tu saa hii. Plans zimechange. First floor. Ulizia chali anaitwa Mike. Hii ni ngori msi. Buda manze, pesa imeshokia handi bana. Lakini usijaliwe ni achie, sawa? Join me, Brent Leo Smith, and my expert team of guides and cameramen as we explore the wonderful wilderness of Africa. Expert guides and cameramen strive to bring the wildness and magic of Africa into your living room. Come join me for Safari on Pridelands. Mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za NTV Sasa. Tunazungumzia masuala ibuka, masuala mbalimbali, tukianza kule katika kaunti ya Kilifi. Bila shaka katika eneo hilo la Shakahola ambako kufikia sasa watu 50 wameripotiwa na mamili ya watu 50 imeripotiwa kupatikana katika eneo hilo. Miili 42 ikiwa imefukuliwa, mtazamaji, na miili mitatu imefukuliwa asubuhi ya leo. Ni kwamba vyombo vya usalama vinaelekea kule katika eneo hilo kuweza kubaini kwa kina zaidi na kudhibitisha kwamba uchunguzi huu unaendelea tena kwa njia ya ufasaha zaidi. Mtazamaji, bila shaka tuzidi kuangazia swala hili ambako tunazidi kupata ripoti kutoka sehemu hiyo kutoka kwa mwenzangu Kevin Mutai. Muda si mrefu atakuwa anazungumza nasi kuhusiana na swala lenyewe na tufahamishe kwa kina zaidi, je, kufikia sasa imekuwa namna gani hali katika eneo hilo. Ndani ya studio ninaye mbunge wa Kitui Mashariki Bwana Nimrod Mbai. Karibu sana mheshimiwa. Tumekuwa tukizungumza naye Daktari Lekaka Luchetu ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya siasa pamoja na usalama kuhusiana na swala hili. Mheshimiwa, nikuhusishe kwa haraka tu pengine hisia zako kuhusiana na swala hili la Shakahola, na kumekuwa na wito kwamba makanisa yaweze kudhibitiwa. Je, pengine hisia zako kuhusiana na swala hili? Ndugu yangu, mambo ya dini ni mambo si rahisi kuyaelewa vile, na sio pia rahisi kuya regulate, kwa sababu ni mambo gavana tumemwona, tumechagua. Mambo ya dini naenda mwisho wake ni supernatural being, Mungu ambaye hatuwezi chambua sana mambo yake tukaelewa, lakini kwa sababu kuna agent wenye wanafanya ile kazi kwa jina ya wafanyakazi wa Mwenyezi Mungu, na ni watu pia wanaheshimika sana, na pia kuwa regulate si rahisi. Naweza sema tuko na kanisa mara 2 mara 3. Kanisa la kwanza ni kanisa ambalo limedhibitiwa ama limejidhibiti. Ukichukua kanisa kama Katoliko, ni kanisa limejidhibiti. Hii ni jambo aliyefanyika katika kanisa la Katoliki, kwa sababu linaangaliwa kutoka juu
mpaka chini. Ukienda kupata ile kanisa iko chini kabisa la Katoliki liko na wazee. Na si mzee mmoja, si mzee amejichagua, ni mzee amechakuliwa na waumini. Na kuna mtumishi, mtu amesomeshwa theology, father wa parish mwenye anasimamia. Ukiangalia kanisa kama la PCA ni kanisa sasa ni Protestanti, lakini ni kanisa pia limejidhibiti. Iko na sheria zake ndani yake. Hata ile kanisa liko chini kabisa linaongozwa na wazee. Na kuna mchungaji ambaye amesoma, amehitimu. Ukichukua kanisa kama la Anglikana vile vile. So kuna haya makanisa ambayo tunaweza sema yamejidhibiti kisheria ya hiyo kanisa. Kama Katoliki, Anglikana, Methodist, PCA. Sasa tukakuja tukapata makanisa mengine ambayo hayana yule mpangilio wa kujidhibiti. Kijana kama Nimrod, namuelewa Mwenyezi Mungu, nimesomea katika AIC. AIC pia ni kanisa limejidhibiti, liko na sheria ambayo jambo kama hili lifanyika Kilifi aliwezi fanyika kama katika kanisa la AIC. Kwa sababu ni kanisa limejidhibiti kisheria zake. Hakuna mchungaji anaweza pata nafasi hata kidogo ya kupotosha watu kiwango hiyo akiwa peke yake. Lakini sasa kuna makanisa imeimbuka hii ya juzi. Unapata kijana kama Nimrod, nimechukua Biblia, nimesema mimi naitwa Apostle Nimrod na ninafungua kanisa langu, na mwezi niambia si kanisa kwa sababu sifanyii mtu, sifanyii rais, nafanyia Mwenyezi Mungu ambaye Mwenyezi Mungu ni mkuu. Sasa yule mtu anapaswa kuniuliza maswali ni Mwenyezi Mungu. Na sasa asina namna ya kudhibiti hii structure yangu kama vile serikali imedhibitiwa. Unajua serikali imedhibitiwa, rais hawezi kaa chini akapitisha mambo peke yake mpaka kuwe na cabinet. Ukitaka fedha ya serikali mpaka uapply voucher, iende kwa accountant huyu, iende kwa internal auditor, iende kwa so and so, ndio iende kwa chief financial officer, ndio accountant akalipe. Lakini unapata kuna kanisa ambayo mchungaji ndiye mwanzo na ndiye mwisho. Alina namna ya aina structure ya kujidhibiti. Hakuna mtu wa kumuuliza maswali. Hakuna mtu wa kumuuliza maswali, hakuna mtu wa kumguide, hakuna mtu wa kuripoti kwake. Yeye anafanya vile anataka. Pale ndio tuko na shida. Na haya makanisa ni mengi na yameingia watu wengi. Actually sasa hii tukiangalia katika vile watu wanaingia kwa makanisa, populations kwa makanisa, tukijumuisha hayo makanisa aina hiyo ndio iko na watu wengi kuliko yale makanisa yamedhibitiwa. Ukichukua waumini wa AIC wote, wa Methodist, wa Anglican, wa PCA, wa Catholic, ujumuishe pamoja. Alafu uchukue ya makanisa ya ndugu yangu hapo, yako, yangu, ya hawa watu individual, ndio yako na watu wengi. Na yako na usemu mwingi kwa watu. Kwa sababu wananchi ni ghalibu. Wananchi wako saikolojia ya wananchi ikiwekwa mambo ya Ukristo na mtu ambaye ako na akili ya kupotosha watu kidogo, mwananchi kupotea ni rahisi sana. Na liko kutoka vijijini mpaka mijini. Pia tuiangalie si Ukristo peke yake, hata Uislamu. Kwa sababu unaweza angalia Uislamu ni dhehebu ambayo limedhibitiwa, liko timamu, lilianza kitambo na halina dosari. Lakini unapata pale tu kuna imamu anasomesha mambo ya terrorism, ugaidi. So unapata bado pia kwa Kiislamu kuna hiyo shida. Kwa hivyo ile jambo naweza sema tusiseme kudhibiti. Kwa sababu hakuna vile mwanadamu anaweza dhibiti kazi ya Mwenyezi Mungu. Tuseme kustructure. Sijui kustructure tunaweza iitaje Kiswahili. Kuna kitu inapaswa ifanyike. Nafikiri ni udhibiti tu, manake kuna kwamba kuna ile structure. Sasa kuna mali ambako unajibu maswali, ufanye mambo kivyako tu kama ulivyotaja makanisa ambayo bila shaka ambayo na hizi structures kama unavyosema. Ni kwamba mhubiri ambaye anasimamia kanisa fulani hana uwezo wa kufanya mambo kivyake. Hadi wazee amezungukwa na wazee, bodi ya kanisa ipitisha mambo ndo yawe. Kwa hivyo hilo linaeleweka vizuri. Lakini pengine katika kisa hiki ambacho tunashuhudia katika kaunti ya Kilifi, watu wamekuwa kiuliza maswali. Serikali imekuwa wapi wakati mambo yote yakifanyika? Na unahisi pengine nani ambaye anafaa kuwajibika katika swala hili? Sasa pale ndio nilikuwa nasema hatuwezi sema tudhibiti
mimi siungi mkono aswa hiyo neno kudhibiti. Nikiangalia kwa undani tutakuja kuchokoza kazi ya Mwenyezi Mungu. Mpaka tutafute lugha yenye tutatumia kanisa ziweke structures. Lakini tukisema ati mpaka mtu apewe ruhusa na serikali ndio afanye kazi ya Mwenyezi Mungu, pale naona tutakuwa serikali inaingilia kazi ya Mungu na vizio vizuri. Naam. Lakini vile unaweza kuwa uko na umewekewa structures zenye hauwezi enda nje kando ukaumiza wananchi, ama ukasomesha masomo ambayo hayapaswi. Hata Ukristo umeanza masomo si terrorism, lakini pia ile radicalization. Unaweza pata mtoto amekuwa radicalized mpaka anachukua kuku ya mama yake anapelekea mchungaji. Na mama akimuuliza anamkemea, mama wewe utaenda kwa shetani, shindo kabisa, unakataa na kuku ya mchungaji. Sasa huyo mtoto ni kama terrorist tu vile tunaweza sema. Unaweza pata imamu ambayo ametoka nje ya Uislamu ana radicalize watoto wanajilipua na bomu. Lakini hii mambo ya Kilifi, naamini kila mtaa serikali kutoka juu imeenda mpaka chini. Kila mtaa huko na mzee wa kijiji ambaye anaripoti kwa Assistant Chief, ambaye Assistant Chief anaripoti kwa Chief. Sioni vile watu 50 ama tuseme kanisa moja tu linaweza fanya kitu kama hii na haijulikani. Sijaelewa mpaka saa hizi. Pale kuna watu wamezembea katika kazi yao. Na mpaka wachukuliwe hatua, na mpaka pia ikue somo kwa structures ile sasa inaitwa National Administration Government structures, kwenda mpaka wazee wa vijiji kwamba dunia imeharibika kiwango hii. Muangalie, musiseme tu ati pombe haramu ndio mbaya, ati bangi ndio mbaya. Kwa makanisa tumefika level hata afadhali bangi. Sababu kuua watu 50 afadhali ile mtu anapiga karubu kuliko ile mtu anaua watu 50 katika kijiji yako. Kwa hivyo pia wajihusishe na mambo ya usalama katika makanisa. Kwa sababu utapata mchungaji kama huyu, si mimi nimuita alita Mwenyezi Mungu afanye kazi, na kuwezi nyoshea mchungaji kidole. Lakini saa hii mahali amefikia, kwa sababu yeye ana deal na mambo ya dhambi, deal na mambo ya sheria. Anaweza kuwa labda kivyake anaenda Mwenyezi Mungu amejizuia dhambi, lakini kulingana na katiba sheria yetu amecommit crime. Watu wamekufa mikononi mwake. Na kuna ile vyombo national government structures na polisi ambao wanapaswa kulinda mwananchi, uhai wa mwananchi na mali yake. Na hawa ni watu karibu wanasemekana 50 wameuawa tukiwa na structures za government. Pale kuna mwamko ambao unapaswa uangaliwe sasa. Haya makanisa hata kama hatuyadhibiti kabisa, machief, assistant chiefs, wazee wa vijiji waukue macho, waangalie wachungaji. Vile wanaishi na waumini wao. Vile wanapotosha waumini wao. Kwa sababu sasa hii kuja Nairobi, hata wacha Kilifi, mtoto kijana amelelewa nyumbani na labda wazazi wake walikuwa hawajui Mwenyezi Mungu, walikuwa hampeleki kanisani, hajasoma Sunday school, hajaelewa mambo ya Biblia. Na akija Nairobi anajipata na marafiki, anaingizwa kwa kanisa. Mheshimiwa, kidogo tumsikize Inspector General wa polisi Bwana Koome anazungumza kwa sasa kule Shakahola, mtazamaji, kuhusiana na kisa hiki. Hebu tumsikilize. Is known as Pastor. He calls himself a pastor. I doubt if he's a pastor. But he calls himself a Pastor Paul Ndenge Mackenzie. So I wish to let you know that the National Police Service wishes to address this disturbing and inhuman event of the past a couple of weeks that have led to the arrest of one Paul Ndenge Mackenzie and among others. So far, 14 people are in police custody regarding the matter we are talking about. And this has so far claimed several lives within Shakahola village, Kilifi County. According to our criminal records, this person, Paul Mackenzie, he has several previous
different criminal records dating back to 2017. The most recent reports of the activities of this cult leader was made to the police on 17th of March this year. This is after he was linked with the death of 2 children who allegedly starved to death on the instructions of this criminal. And they were told to observe a fasting till death in order to meet their maker. The accused, this suspect, was arrested and arraigned in court on the 23rd March this year. Before he was released by the court on a cash bill of 10,000. He was rearrested on 14th April this year after he surrendered. Actually, he presented himself to the police and thereafter arraigned in Malindi law courts on 17th April this year, where a custodial order of 14 days was granted to enable the police service conclude investigations. Following his recent arrests, those who have since been rescued alive are 29. Well, by yesterday, 47 people had been confirmed dead. However, today, again, additional 11. Therefore, that makes a number of 58 people confirmed dead. And this is out of bodies exhumed and those who died on the way to the hospital. A team of experts from the National Police Service, including forensic investigators, homicide detectives, other police officers, as well as government pathologists, are here with us, conducting investigations, carrying out exhumations, and also rescuing those who are still within this expansive land and could be alive. As a National Police Service, we strongly condemn any form of religious organization that promotes extremist beliefs and operates outside the confines of the law, putting the safety and well-being of Kenyans at risk and violating a basic human rights, in this case, the right to life. Well, Article 32(1) of our Constitution, that is the Constitution of Kenya 2010, provides for the right to freedom of conscience, religion, thought, belief, and opinion. The law further requires that the same be done within the boundaries of the law and with respect for the rights and safety of other people. On behalf of the National Police Service, we wish to thank members of the public for their cooperation so far. Since this matter was reported to us, brought to our attention, we also extend our gratitude to many human rights bodies and organizations, and most importantly, the media, for your support. That is the much we wanted to let you know this morning, and we thank you for coming with us this far to this village. So unless maybe if there's any matter of concern you want me to address to, thank you. Yes, Catherine. My question is, you have said that this... Oh, sorry. My name is Catherine from Alzira.
question, he said that this man has been in the radar of the police for a while. So how could the administration drop the ball in this way? Thank you, Catherine. I think we know all the time we are guided by the constitution of this country and the laws of this country as a service. So as we did our part, we effect arrests when any person commits a criminal offense. We effect arrests, then present to judiciary, which we shall have done our part. Therefore, as I've told you, this person in 2017, that is when the National Police Service got interested in his activities, and we arrested him. Not once, on a number of occasions, and you have presented it before the court of law. Then DPP will argue the matter before court. Then a decision is made by the court of law. But Catherine, we are not here to point fingers or shift blame. I think in this matter, let's do what is expected of us. We are not shifting blame at all, not pointing fingers, please. Sir, my name is Kartia Hussein from the Nation. According to police estimation, for how long has this been going on? And was there any intelligence prior to all this? Thank you. Well, what maybe to respond to your concern, as I've told you, 2017 is when police got interested in this person. But I'll let you know, there are many other people we are following up, we are interested in, whom we believe are involved in similar issues. So there's a lot more happening, not just this person, but there's a lot of effort being put to arrest, and anybody found culpable will be presented, will be taken to court to answer charges for the wrong he or she will have committed. As I've said, we are guided by the Constitution and the laws of this country. But the commitment on the part of the National Police Service is there. And that's why I'm here with the DCI, right? We've come here because, as I've said, anybody we are going to find culpable will be dealt with as stipulated by the law. Thank you, Calvin. Thank you, Calvin. Thank you, Calvin. I assure you. And that's why we've put together a very strong team so that these investigations are carried out professionally. That's why we have the government chemist with us, very senior pathologist with us here. Our best investigators are here because we like to be thorough. Therefore, incidentally, also the DPP is part of these investigations. But let me not go to the details. As you know, this is a matter already before court. Many more people will go to court. Allow me, with due respect, not to preempt, because we are going to prefer more charges. But let's leave at that, please. Kelvin. Let's leave at that. With due respect. Maybe the last one? My name is Christine. Yes, Francis Mutaraki. Yes. Who is the genuine owner, land, or piece of land? And two, if you've carried any investigations, to be specific, 50 people plus died. And this man has been here since 2019. Prior to this, was the government and the officers, and to be specific, the chief and the assistant chief, did they give you
Thank you, Muthalaki. Maybe I start with land ownership. And you from the media, I think you called me this morning telling me that a criminal with us owns 800 acres here. Well, it's a matter under investigations because other parties have come forward saying he does not own this parcel of land. So it's a matter again under investigations, active investigations. So the ownership of this parcel of land is in dispute. I stop at that. Regarding the deaths which have happened, and this is why I would like to caution our people. Yeah, we are saying let's spread the gospel. I'm a believer. I'm a Christian. The DCI will tell you is a Muslim. So we have no issues with, we are not saying the gospel according to the Bible, according to Quran. Let's spread the gospel. But the good part of the religion, right? But where you tell people, join my church, don't eat, don't take water, don't take anything. I believe all of them went to Sunday school, went to those early classes, whether Muslim or a Christian. How does somebody tell you not to eat? You see yourself dying, your colleague dying, you are losing weight, but this person telling you not to eat is adding weight. Therefore, I think let's start by not pointing fingers. We're in this situation. Can we maybe sensitize our people, right? Let's tell our people, please be careful with these religious beliefs. Extremism, radicalization will not be allowed. Because that is what happened there. People are radicalized. I mean, how does somebody tell you not to eat and you don't eat? So that you meet your maker, you meet your maker. Can I stop that, Mutaraki? Maybe the lady, please. Yeah. My name is Tasneem, and I work with Al Jazeera. Yes, that's Tasneem. There are reports that some of the people have been killed. Is that true? Yes, we have that. We have. Yes, and that's why all these bodies we have exhumed here. Postmortem will be done. We are also collecting samples from the graves, and you've seen mass graves. We are collecting samples. Those who go, those soil samples will go through various tests. Want to identify whether there was any poisoning. Also, out of the postmortem, we shall be able to tell how did this person die. Was there suffocation? Was any other method used? Was murder committed? So, in-depth investigations will be carried out. And I've stated, anybody found culpable for whatever offense will carry his own cross. Do we know the deaths? Sorry? The deaths, the number of people who have died. No, so far, up to this moment, by yesterday, 47. Today, we have exhumed, we are just about to remove 11 other bodies. This is continuous operation. And we've talked about rescuing. This is expansive parts of land. So actually, we are in two teams. There are those exhuming, and another team out there rescuing those who could be alive. And that's why, remember, I started by telling you I've already rescued 29. It's ongoing operation. Carrying out the exhumations, then rescuing those who could be alive. My name is Kennedy. Maybe the last one, Kennedy. Is there a likelihood from your briefing Yes. We believe there are more sites. We believe there are more sites.
And that's why I like to thank the officers and the teams here. The patriotism, the commitment I've seen in them is indeed encouraging. So we are ready to go all the way until we rescue any person who could be out there starving himself because he was told by this person, criminal, to starve himself or herself. So effort will be put to rescue everybody here and also exhume up to the last body. Well, we've seen that the president himself helped. Probably what is your message to families out there who do not know about the whereabouts of the family? But I hope you're not asking me to comment on what the president has said. I'm not competent to. I'm not even commenting. I'm just saying that he has directly commented this matter. But what do you tell Now, as National Police Service, and this year I will tell you, we are doing, there's something we shall have to do, DNA. DNA, you know, somebody has said, Mtazamaji huyu hapo ni Japheth Kome ambaye ni Inspector General wa polisi akizungumza katika eneo hilo la Shakahola County ya Kilifi, ambako kufikia sasa mtazamaji idadi ambayo ametoa hapa ni kuhusiana na watu ambao tayari wameaga, watu idadi hii ikiwa ni 58 na bila shaka, na kati ambao waliokolewa wakiwa hai walikuwa ni watu 29 mtazamaji. Basi hii ni idadi ambayo tumeweza kuipokea kutoka kwake Inspector General wa polisi Japheth Kome, na alifua kwamba bado anazungumza. Hebu tumsikie anasema nini. it's not. We have enough numbers. We have enough numbers. We have enough numbers. Asante ndugu zangu, ni asante. Asante. Sasa. Basi mtazamaji, ndivyo hivyo Inspector General wa polisi Bwana Kome amezungumza na kusema kwamba kufikia sasa watu 14 wamekamatwa kuhusiana na maafa haya ya watu 58 mtazamaji, kufikia sasa ikiwa 29 ndio watu ambao waliokolewa wakiwa hai. Na mtazamaji, bila shaka ikatufungia sehemu ya NTV Sasa, ikiwa sasa imegonga saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki. Rasmi tumeingia katika taarifa za NTV adhuhuri, na kama nilivyokujuza nilikuwa na wageni wangu wawili, Bwana Nimrod Mbaye ambaye ni mbunge wa Kitui Mashariki na vile vile mchanganuzi wa masuala ya siasa na usalama ambaye ni Daktari Likaka Luchetu. Ningependa useme kidogo kwa haraka tukamilishe kisha tuingie katika kupata taarifa zetu, ila naarifa kwamba muda unatupa kisogo. Kwa sekunde 30 tafadhali. Likaka Luchetu, tunazungumziaje mazungumzo ambayo ametoa Bwana Kome? Ni vizuri kwamba tuwape nafasi ya sasa serikali ziweze kufanya uchunguzi na baadaye watu waweze kutueleza mwelekeo ambao utachukuliwa, kwa sababu wote tunatarajia kwamba hatua kali zichukuliwe kuwatetea Wakenya. Naam. Nashukuru. Mheshimiwa, unasemaje? Chenye naweza sema hii ni signal tu ya chenye kinaendelea nchini kwetu. Hii ni mojawapo ya mambo ambayo yanaendelea katika dini. Naam. Ya katika nchi yetu. Kuna mengi hata kulingana vile Inspector General anasema. Kwa hivyo aswa wale national government officials, assistant chiefs wenye wako ground na wananchi kila siku, wafuatilie kuona watu hawajapotezwa na watu wa dini. Naam. Asanteni sana, mtaniruhusu tufungie hapo angalau kwa siku ya leo. Panapo majaliwa siku ya Jumatatu tunaweza kuzungumza sasa, tunaweza keti tuzungumzie swala ambalo tulikuwa tulizungumzie kwa kina zaidi, swala la bei ya unga na siasa za unga, bila shaka ambalo hatujapata nafasi yake kulizungumzia kwa siku ya leo. Mtazamaji, nasema ni asante sana Nimrod Mbaye, mbunge wa Kitui Mashariki, pamoja na Likaka Luchetu, mchanganuzi wa masuala ya siasa pamoja na usalama. Napata mapumziko mafupi mtazamaji, tuingie madukani, kisha muda si mrefu narejea na taarifa zaidi, taarifa za NTV adhuhuri. Usiondoke.
Gava sasa iko mkononi. Ingia pale ecitizen.go.ke na ufinye create an account. Hapa sasa utapata hizo huduma na utachagua ni gani unahitaji. eCitizen, Gava mkononi. Manchester City has won 4 of the past 5 Premier League titles. Arsenal has not won the Premier League since 2003-04, the season of Arsene Wenger's Invincibles. Either City or Arsenal is going to be this season's Premier League champion, the title possibly on the brink of being decided. That moment when you start to get back to ordinary, and ordinary feels amazing. Whatever pain you're going through, release starts here. As a student, increase your career prospects by volunteering in organizations, especially those that deal with your desired career fields. Are leaders born or made? Park University demystifies this paradox and responds by transforming